передай привет Долматову. Какому Долматову? Певцу? Я знаю одного, Ваню Долматова, который поет. Мне с ним, кстати, скоро работать. Так, Медина, привет из Питера. Чехов, Тольятти, Кострома, Никитосу. Ребят, Саша, Коля, Женя, Вика, Оля, Святослав, Цигизмунд, Леопольд. Присаживайтесь. Помыли руки? Понюхали. Если пахнут, значит хорошее мыло. Ну а теперь давайте чистыми руками нажимать на правильные ответы. Первый вопрос. Кто из этих мультперсонажей предпочитал ходить в гости по утрам? Карлсон, Винни-Пух или Масяня? Первый вопрос. Абсолютно. Вот степень волнения или нервов вообще нулевая. Ходить в гости по утрам любил, естественно, Винни-the-Пух. Как написал его изначально Алан Милл, а потом мы на русский перевели как Винни-Пух. И не только любил, но даже и пел об этом. Пожалуйста. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. Это, кстати, реально первый советский хаус. Вы почувствуете? Сколько это ударов? 130 ударов. И ходит в гости. Реально, серьезно. Поставьте биток какой-нибудь, наложите, сделайте ремикс на Винни-Пуха. По-моему, никто не делал вообще еще. Так. Ой, смотри, у нас звукорежиссер раздевается. С ума сойти. Вы что делаете? Ты что делаешь? Так, 83 тысячи человек ответили так же мудро, как Винни-Пух. Второй вопрос. Какая планета Солнечной системы может похвастаться кольцами на своей орбите? Сатурн, Марс или Меркурий? Так, вспоминаем. Уроки астрономии или география. Обществознание. Я уже не помню, где мы про кольца учили. Ну, не про те, а вот про вот эти кольца. Собственной системой колец, состоящей главным образом из частичек льда, тяжелых элементов и пыли, обладает планета Сатурн. Сатурн 73 тысячи человек, 74, 76, 75, 77, 77. Остановись, счетчик. А вот 77. Все, 77 тысяч человек отвечают правильно, знают, как выглядит Сатурн. Сатурн, но все равно семерочка подскальзывается и начинает кусать.